Hashineddichen grŵ fi bichanta fech na ranjorpe sinjer vianach, ach soundri alape haie kial an in na voorvloei. Ach han jelshini ga gelegen heen kata, hashin ga tortadash gan heel voor. The pipes have now, they've moved out of Scotland, you know, moved out of the Gaeltacht, they've moved out of Scotland, they've become a world instrument now, much as you never say the guitar was Spanish anymore, you know, it's you know, it's a ubiquitous thing, and the bagpipe's very much the same. People don't think of it as Scottish, really, they think of it as their own, it's the bagpipe. Ha vieb kultuur eternashende in ju, sa farpish na krinje na jaraviger in shin. Gach bliona ha konlan ja duig in waher. Sa konlan olhei him rishal a Canada en meskin jagin igleen arpisho. The instrument strikes a chord with individuals all over the world, irrespective of background. And I think it's something just inherent in the human psychology or emotions or whatever. It just seems to strike this chord. Ha illerich alopenach golwat figure dúil, agus ha diaspora na alopenach kama farsing. Hugat lo in canon clechgin agus a geol. Ik doen nou seitr in alopenach en a shervish na himpere golf go Kearney en Jeffrich dúil kuchach. Agus as darutchen konva ga kielach a kavil nish fiep voorakje na humanstrumich eternashente. There are people all over the world who love the music, and the people who say you must be Scottish or you must be a Gaelic speaker to play pipes, I think they're partially right, but I think they're also wrong. That it's terrific to understand a little of the Gaelic and to understand where the music came from, but it should also be free to go all over the world. And it does. People all over the world are responding to pipes and playing pipes, either in pipe bands or in solo competition or just in piping clubs. We've had a long history of great players coming from Canada and New Zealand. You know, I think they're probably the two most prominent nations. Many Scots emigrated to Canada and they brought their culture with them. And that included music, the Gaelic language, whatever, food, everything. And they brought it with them, and piping was part of that. So when they came to Canada, they went coast to coast. So Canada is the second largest country in the world geographically. It's a very large distance between the two coasts, but they came right out to Vancouver. So that was the first thing. And then people long before my time in Canada had the foresight to bring more Scots over and teach. So across Canada, you will see a number of piping schools where the Scots have come to teach, and this is in the 50s, the 60s, the 70s, and even up until today. And I think there's a cultural thing in Canadians, maybe, that we consider ourselves to be students. We don't consider ourselves to be the experts. We are the students. So I think a combination of all those things formed a pretty solid piping community in Canada. Mi gusant blian gebrechten agus chará píbrach láidir sin. Bam hín tjena pe an tjekkes gach huik mi nach romitol jenne moran nach gromi kaul karam mar a token níl, van níl cho láidir sin van keulach gechama agus chlunnin to kuchach kre keul as alapa agus gahari keul keulach agus géisioach sin sikúsach in de pushtir níl. Churméad sinnar a fiib agus ha mi smuinnig ad rania féim gan cheol ha mi cluichgadú. As an American, Scotland is the epicenter of the Great Highland Bagpipe world. So, you know, as I say, you follow the culture home. So in order to better oneself, or myself, Scotland, it was the natural location, the natural place to go. I came over here in 2008 to do my master's at the University of Glasgow, and was able, luckily, to extend my visa after that to be here for a few more years, to be able to live where the bagpipes live. And that might sound a bit cliche-ish, but it's been a wonderful learning experience for me, both
musically and culturally. Gejaraf sé hin gutach in a píbach mar gomig a ha olanich Americanach a Gianaf gach blialma. Haskol fíbadach in varmar gastéoch a hénig sol moros dat je hulle saurig, ag sa varach lesanjen fo fíbad an clúteach le hich Patrick Millard as a vretin vik, beat ik jousoch mun galig, agus dólachas nin gael. Some people play pipes in America because it's in their family. Their family came from Scotland quite recently, or their ancestors were pipers, or someone in their family was a piper. There are a lot of American pipers that have the family connection. There are probably more who just love the music and play pipes because they love the music. And especially with Pibroch, the classical pipe music, once you love it, it's like a virus. You have to have more, and it's just it's the reason I play pipes. It's the reason a lot of people play pipes and study pipes. But we have this addiction. American piping, I think, today is still in its either infancy or pubescent stages. It's growing extremely quickly, and I think it's wonderfully expanding up. And obviously, there's 3 different institutions in the United States. There's an East Coast organization, a Midwest organization, and a West Coast organization, and each of them are doing extremely well, numbers-wise, interest-wise. I think it's just a huge market for piping, because obviously, I mean, when the Americans do something, they usually go over the top. And I think that's not any different with piping. And I think eventually it'll be a very large pool, both of resources, people, musical talent, if it becomes more popular in the future. When I was growing up in Western Canada, I was basically around piping from day one. My dad was a pipe major of a band there, and my grandfather over there also played the pipes. So I guess I found my first kind of musical or live musical experiences going around Highland Games in Red Deer and Fort Edmonton Park over in Canada. With that kind of background, I suppose, combined with the fact that I've got kind of family history in the instrument, I didn't have that much choice. Piping is very strong in Canada, in the United States, New Zealand, Australia, through various European countries. But it is the strongest in Scotland. It always has been, and perhaps always will. This is the place where serious pipers come to play serious music. La cornemuse écossaise a toujours été celle qui a rayonné de par le monde. Je pense que c'est à cause de la politique impérialiste britannique qui fait que cette cornemuse s'est répandue sur la planète, et c'est la seule forme de cornemuse qui a imposé en fait sa présence au reste du monde. On n'a jamais entendu parler de la cornemuse irlandaise ou de la cornemuse française ou la cornemuse bulgare dans le reste de l'Europe. Mais la cornemuse écossaise, quand quelqu'un pense à la cornemuse en France, quand on parle cornemuse, immédiatement les gens pensent à l'Écosse et les kilts. Ha daifad yn y dwchen yn ciltioch coiw, a chan daifad alape agus y frethin vec caran anasoch, o'r hadydd instrumentation yn y halape iddo hort hwch heen. Y cwr steile iddo'r ialage yn doi clwche. Ha berwyd iond gewaun pie beglointjen aan zijn vrethin vik iddo clwche kutjerische wombard, ach ik unnaam vae na anas klointjen fiep voor alapanach. La proximité, les relations anciennes entre l'Écosse et la France, la vieille alliance, the old alliance, plein d'éléments qui fait que la cornemuse écossaise a toujours été dans l'imaginaire des Français et en particulier des Bretons. Pour les Bretons, les Écossais sont leurs frères, leurs cousins, quoi, beaucoup plus que d'autres régions, d'autres parties de la France, par exemple.
sé bagad heddig a trí sé gur réon Holland people a hacha sa bhretin vic. Gan tsekah ha fi fór acinnig a clúisiam ha agus drumichin agus a luúta instrumentile go sé charad a bhíniu agus bombard instrumentin le fuan art bín. Hanna bagadú dúaltach a bhí mór tacar í na cónlain acinne. Be farcas fór an na son bagadú ga camal gachjarach an na Brest, balle fúst an in hanna njert na bretinne bidje. Traditionnellement, les Bretons ont toujours joué une forme de cornemuse. La cornemuse a été répandue un petit peu partout en Europe, mais en Bretagne, nous avons une cornemuse qui s'appelle le biniou. Qui est un instrument très particulier, unique en Europe, parce que c'est un instrument très aigu, le chanter est très petit et le son du biniou est très caractéristique. Et pendant tout le 19e siècle, jusqu'au début du 20e siècle, les Bretons jouaient cette cornemuse, mais après la Première Guerre mondiale, une bonne partie des musiciens ont été décimés par la guerre. Et après la Première Guerre mondiale, il restait très peu de joueurs de biniou bombarde. Et une poignée de jeunes Bretons ont eu l'idée d'introduire en Bretagne la grande cornemuse écossaise. Donc c'était après la Seconde Guerre mondiale. Et en 1946, on a créé le premier bagad qui est donc comme un pipe band, mais avec des cornemuses, des bombardes et des tambours. Et les Bretons ont adopté la cornemuse écossaise et lui ont donné le nom de biniou braase. Eh bien, en fait, aujourd'hui, c'est un petit peu particulier parce que c'est l'événement de l'hiver des meilleurs bagades de Bretagne. Et ça représente à peu près un cinquième de l'ensemble de tous les bagadous. Ce qui signifie qu'il y a beaucoup de sonneurs des autres groupes qui veulent absolument assister à cette manifestation. C'est la raison principale pour laquelle la salle est pleine et était aussi intégralement réservée à l'avance. Il n'y avait plus de place à vendre aujourd'hui pour la manifestation. La technique est sensiblement la même, l'instrument peut être le même. Par contre, la musique est complètement différente, les exigences ne sont pas les mêmes. Quand on pratique la musique écossaise, on va être beaucoup plus concentré sur les aspects de technique, de précision de jeu, de précision d'accords, de sonorité. Et c'est vraiment un exercice extrêmement précis et rigoureux. En bagad, on essaye de refaire la même chose, mais on sait que la musique, a priori, est souvent moins difficile techniquement. Par contre, on joue de la musique bretonne avec des accents et des nuances qui lui sont propres et qui ne sont pas celles de la musique écossaise. L'essentiel pour nous, c'est avant tout de faire une musique qui nous plaise, avec le maximum de plaisir. On est une équipe efficace, de gens qui se rencontrent régulièrement, qui travaillent ensemble. Et donc notre objectif avant tout est de faire la musique qu'on va sentir la plus expressive possible. C'est vrai que les 3 dernières années, on a été récompensés au niveau du championnat des bagadous. C'est une récompense, ça s'arrête là. Ce n'est pas un objectif en tant que tel que d'être champion, c'est une simple récompense et ça fait toujours plaisir. Mais ce qu'on veut avant tout, c'est de jouer notre musique le mieux possible et le plus longtemps possible. Alors la principale différence entre un bagad et un pipe band, c'est la présence des bombardes. La bombarde, qu'est-ce que c'est que la bombarde? C'est un chanter qui est joué directement en pinçant l'anche du chanter avec les lèvres. En fait, c'est un instrument de la famille du hautbois. C'est un hautbois primitif, entre guillemets. Et il y avait des bombardes dans presque toute l'Europe autrefois,
Encore maintenant, vous avez des bombardes en Algérie, ça s'appelle la raïta, en Turquie, ça s'appelle la zourna, en Inde, ça s'appelle le chennai, en Italie, ça s'appelle le pifero, et j'oublie certainement. Et la bombarde a disparu dans le reste de la France, mais est restée en Bretagne. Et le bagad est l'association de la bombarde avec the Great Highland Bagpipe. Et évidemment les percussions écossaises, les caisses claires écossaises. Mais le bagad moderne maintenant est devenu un véritable orchestre entre 50 et 60 musiciens avec un chef d'orchestre, avec des arrangements, des harmonies complexes et la présence d'autres instruments, des clarinettes, il peut y avoir un accordéon, il peut y avoir même des chanteurs, des percussions diverses. Et le bagad de 2011 n'a plus rien à voir avec le bagad de 1946 ou même 1970 ou 80. Il y a eu une évolution extraordinaire. I've been going to Brittany for God knows how many years now, and what impressed me was that the Breton pipers were right in there when it came to Pibroch. The understanding of the timing and the nuances of Pibroch, it was like a duck to water. The marches, the traditional marches, they found extremely difficult to handle because it was just all a bit too rigid for them. I first went to Brittany in 1983. And I was amazed at the way they played and their style. Their style of music, when I first heard it, was very bizarre to me. All these phrases that were repeated over and over and different kind of dance rhythms. You know, at that time, at my age, as a teenager, it was like heavy 2/4 marches and Kilmore that I was used to. So it was quite different. But what I did learn was the kind of the improvising thing that they had going, the freestyle of ornamentation. They weren't so, that's a doubling and that's the way it's in the book. And if you don't play it, you'll be taken straight to Berlini. You know, it wasn't like that. They were very kind of free with their ornamentation and you could pick and choose, and that was interesting. Get is genoeg karanure hans na bagadu. Saun an sich het liedje niet te vlien, wat een kurerwoon en hoschig. Ha meintje na bret in je bidje, vi kluchne njaustra mat een tuugesal akke, voor geen immetach lien. Een moeier en tuur klanjer haas de vinu agus a bombard gan schuin sin haun nos. Et kelien jo fest nos, maar a herat rue in sin, a konrach uchjeligen ever, bainchen, lachen sere, smashen a third. Il n'y a pas d'équivalent à mon avis. Je pratique le Kyolmore et je crois que le Kyolmore est vraiment unique. Nous n'avons pas de musique classique de la cornemuse, puisque la cornemuse n'existait pas chez nous. Et le petit biniou était un instrument utilisé surtout pour la danse. C'est un instrument de danse. Autrefois, les gens n'allaient pas écouter les concerts de bombards, les binious. On n'était pas assis pour écouter. C'était toujours des instruments qui avaient une fonction dans la société traditionnelle, dans les champs, dans les travaux des champs. Après les travaux des champs, les gens se réunissaient dans les cours de ferme pour danser. Mais il n'y avait pas de concert. Colchrische verrichting vik agus alabe, ha dualages lager, scheine piebe an a caninier huane Spain, agus canna tua Portugal, geharach as na skiden, Asturias agus Galicia. Ha gné fieb ake gai pein dishin canner gaita, agus stuile cluche songerich. Galicia, in the northwest of Spain, has a really passionate traditional music culture. On a plane with us, if not even more so. They're fiercely patriotic Galicians, Gallegos,
and you don't want to call them Spanish to their face, really. They're kind of fiercely proud of their culture and heritage. And the gaita, their indigenous bagpipe, is again a very popular choice for young people now, and it's a huge scene. They've got their Fred Morrison equivalents and their Gordon Duncan equivalents, and massive festivals that a lot of Scottish bands have probably been to. And again, we're learning from them, and I suppose they're learning from us, and we're kind of second cousins, I would suppose. Bueno, a gaita galega para min é todo neste momento. A parte da gaita galega no noso país, penso que igual que aquí en Escocia, pois é un símbolo dunha cultura e dunha identidade propia. Realmente a importancia pois colleuna xa en finais do século XIX, cando unha serie de intelectuais tomaron ese instrumento como bandeira dunha cultura, e ata hoxe en día, pois, cos seus máis e os seus menos, pois está hoxe en día en alza e cada día irá a máis. A base do meu repertorio é tradicional, pero tamén hoxe en día pois toco tamén temas de nova creación. Iso si, a miña tendencia sempre é a tocar temas que teñan un corte tradicional, que sexan realmente que a cadencia sexa realmente que me lembre a aquelas músicas que eu teño escoitado ao longo dos anos. A transmisión oral foi fundamental na nosa cultura para que chegara hoxe en día. A nosa música sempre se transmitiu, ata hoxe en día, se transmitiu oralmente, de oído. Hoxe empregamos tanto o oído como a escritura para poder expresar as diferentes melodías. Nos, a transmisión oral, chamámoslle aprender de oído. Tocar de oído, ou aprender de oído, que eso xa o facían gaiteiros vellos. Os gaiteiros os que eu empecei, os campaneiros de Vilagarcía, a eles mandábanlle partituras. E o que facían era ir xunto a un director dunha banda de música para que ellas cantara e el, coa gaita, pois as tocaba. Could you sing me one? Sí, puedes cantar una. Mar a bhíh dúil ha ganad de instrumentin a cud bachig den tadah luch ceansachaí I gúta go bhíann. Thug rialtas Galicia taic de gníomfachas na gaita howlan sin, gus liga le píiseach hín na bhaanta fíbadan. I think around Europe there are examples that we can look to where piping and traditional music get fantastic support. I know that, for example, in Galicia in Spain, they have piping in all of the schools. I was speaking to Jose Fosho, who is at the Escola de Gaita in Galicia, and I believe that at one point he was telling me there's something like 100,000 young people learning the Galician pipes through the school system there. Eu vexo que ten moito futuro. Precisamente as bases penso que están ben asentadas, hai moita canteira e bueno, solo falta que a xente pois colla amor ao instrumento e ao noso país de paso, que é
teñen que estar totalmente ligados. O amor á música tradicional, á gaita, e o amor ao país que donde vivimos e nos gusta vivir. Am yn san Northumbria, yn generwydyn y bacwyd bach gyda addef dy ffibydden se ganiad ni niawstermatch. Harwch hwys idr hogwgolach an yn alabe, sech gyro lwch ciwd gwylior awn y ianig na pibyn. Agus hatau gniafachis ich chalym an y ciliefiarnach y tord groechen yn fios. A veel voor de fieber vegen heul. Het jaren in de piepen en hakan gianef gesencheren de sjarierige a tegen kjorde agus a gniavige zijn chanskalach. This is the raw material. This is the African blackwood. This is a log of it. It's only the heart of the tree that's actually black. There's more waste than what there is yield. So the first thing we would get done was it would get squared off. This is how it arrives with us, and it's in a 14-piece set. Very expensive material. First operation, we would turn it round, and the only reason we turn it round is really just to make it easier to handle in the turning machines. We would bore the hole up through the centre, then do a rough profile, and that's really just to let it dry out in season. It's a very oily timber, so we would then put it in our wood store for about 6 to 8 weeks to let it sit and mature, and then we would bring it out and we would finish it to a closer to the profile, and then all the ferrules, slides are all fitted on, and all the combing, it's all hand finished. These are just decoration. Well, the main markets still are Scotland, obviously, the UK in general, North America, Canada are still very big for us, Australia, New Zealand, but there's a lot of emerging markets. Britain is a huge market for us, Germany now is very, very big. On top of that, there's a lot of places where you wouldn't expect to sell pipes that we do well in, like Mexico. The Colombian Navy bought pipes from us. Oman, just about all the pipe bands in Oman, military bands all play Macallan bagpipes. And I'm just back from Qatar last week. I was kitting the Qatari army out with bagpipes as well. In Oman and Qatar, there's pipe bands that are mounted on camels. And some of the pipers were literally getting their teeth knocked out because the blowpipe was a very rigid piece of wood, and as the camel was lolloping, it was knocking their teeth out. So we developed this, we call it the camel-friendly blowpipe, which is very, very soft, but it means that no matter how the camel moves, it doesn't damage their teeth in any way. I think the Qatari and Omani dentists are after our blood, but the pipers love us, you know. Anasach, or hadydd instrumentation na halabe iddo hort hwke heen. Y cwr steile iddo ialage yn doi clwche. Ha berwyd ield gewaun pie beglointjen aan se vretin wik iddo clwche kutjerische wombard, ach ik unnaam vae na anas klointjen fiep voor alabanach. La proximité, les relations anciennes entre l'Écosse et la France, la vieille alliance, the Old Alliance, plein d'éléments qui fait que la cornemuse écossaise a toujours été dans l'imaginaire des Français et en particulier des Bretons. Pour les Bretons, les Écossais sont leurs frères, leurs cousins, quoi, beaucoup plus que d'autres régions, d'autres parties de la France, par exemple. Sé bagad heddig at rys gyda'n Holland people a hachga syfretin vic. Gynchegaf ha ffib fôr agyn I gaclwysiam ha agos drymychyn agos y lwyd o instrumachele go sé charaj y finyw agos bombard instrumachyn le fwyn art bean.
Hanna bagadú dúaltach bhí mór tacar í na cónlainn aginne. Be fargus fór anna son bagadú ga camal gachjarach an an Brest, balle fúst an hanna njert na brettinne bidje. Traditionnellement, les Bretons ont toujours joué une forme de cornemuse. La cornemuse a été répandue un petit peu partout en Europe, mais en Bretagne, nous avons une cornemuse qui s'appelle le biniou. Qui est un instrument très particulier, unique en Europe, parce que c'est un instrument très aigu, le chanter est très petit et le son du biniou est très caractéristique. Et pendant tout le 19e siècle, jusqu'au début du 20e siècle, les Bretons jouaient de cette cornemuse, mais après la Première Guerre mondiale, une bonne partie des musiciens ont été décimés par la guerre. Et après la Première Guerre mondiale, il restait très peu de joueurs de biniou bombarde. Et une poignée de jeunes Bretons ont eu l'idée d'introduire en Bretagne la grande cornemuse écossaise. Donc c'était après la Seconde Guerre mondiale. Et en 1946, on a créé le premier bagad, qui est donc comme un pipe band, mais avec des cornemuses, des bombardes et des tambours. Et les Bretons ont adopté la cornemuse écossaise et lui ont donné le cornemuse. C'est répandu sur la planète et c'est la seule forme de cornemuse qui a imposé en fait sa présence au reste du monde. On n'a jamais entendu parler de la cornemuse irlandaise ou de la cornemuse française ou la cornemuse bulgare dans le reste de l'Europe. Mais la cornemuse écossaise, quand quelqu'un pense à la cornemuse, en France, quand on parle cornemuse, immédiatement les gens pensent à l'Écosse et les kilts. Ha daifed yn y dwchen yn ciltioch coiw, a chan daifed alape agus y frethin vec caran anasoch, o'r hadydd instrumentation yn y halape iddo hort hwke heen. Y cwr steile iddo ialitje yn doi clwche. Ha berwyd iond gewaun pie beglointjen aan sy frethin vec iddo clwche kutjerische wombard, ach ek unnaam vae na anas klointjen fiep voor alapanach. La proximité, les relations anciennes entre l'Écosse et la France, la vieille alliance, the old alliance, plein d'éléments qui fait que la cornemuse écossaise a toujours été dans l'imaginaire des Français et en particulier des Bretons. Pour les Bretons, les Écossais sont leurs frères, leurs cousins, quoi, beaucoup plus que d'autres régions, d'autres parties de la France, par exemple. Sé bagad heddig at rys gyrra'n Holland people a hachga syfrethin vic. Gan tjekaf ha fi fôr agin i gaclwyllan ha agus drymichin agus y lwyd o instrumachele go sé charaj y finiw agus bombard instrumachin le fuan art bean. Han y bagadw dwaltach fi môr tacar i na cónlainn aginne. Be fargus fôr anna son bagadw ga camal gachjarach an y Brest, balle fúst an han y njert na brettinne bidje. Traditionnellement, les Bretons ont toujours joué une forme de cornemuse. La cornemuse a été répandue un petit peu partout en Europe, mais en Bretagne, nous avons une cornemuse qui s'appelle le biniou. Qui est un instrument très particulier, unique en Europe, parce que c'est un instrument très aigu, le chanter est très petit et le son du biniou est très caractéristique. Et pendant tout le 19e siècle, jusqu'au début du 20e siècle, les Bretons jouaient de cette cornemuse, mais après la Première Guerre mondiale, une bonne partie des musiciens ont été écossaises. Quand quelqu'un pense à la cornemuse, en France, quand on parle cornemuse, immédiatement les gens pensent à l'Écosse et les kilts.
Ha daifad yn y dwchan yn ceiltioch coiw, a chan daifad yr alapa agus y frethin vec caran anasoch, o'r hadydd instrument nasiant yn y halapa iddo hort hwch hyn, y cwr steile iddo'r ialitio yn doi clwyche. Ha berwyd ield gewaun pi beglaintjen aan sy frethin vec iddo clwyche cwtjerische wombard, a chag unnaam vae na anas kleintjen fiep voor alapanach. La proximité, les relations anciennes entre l'Écosse et la France, la vieille alliance, the Old Alliance, plein d'éléments qui fait que la cornemuse écossaise a toujours été dans l'imaginaire des Français et en particulier des Bretons. Pour les Bretons, les Écossais sont leurs frères, leurs cousins, quoi, beaucoup plus que d'autres régions, d'autres parties de la France, par exemple. Sé bagad heddig at rys gyrra'n Holland people a hachga syfrethin vic. Gan tjekaf ha fib fôr agin i gaclwyllan ha agus drymichin agus y lwyd instrumentele go sé charaj y vinw agus bombard instrumentin le fuan art bean. Han y bagadw dwaltach fi môr tacar in y conlain aginne. Be fargus fôr awn as on bagadw ga cymal gach iaroch an y brest, bala fwst an yn han ynyert na brethin i bydje. Traditionnellement, les Bretons ont toujours joué une forme de cornemuse. La cornemuse a été répandue un petit peu partout en Europe, mais en Bretagne, nous avons une cornemuse qui s'appelle le biniou. Qui est un instrument très particulier, unique en Europe, parce que c'est un instrument très aigu, le chanter est très petit et le son du biniou est très caractéristique. Et pendant tout le 19e siècle, jusqu'au début du 20e siècle, les Bretons jouaient de cette cornemuse, mais après la Première Guerre mondiale, une bonne partie des musiciens ont été décimés par la guerre. Et après la Première Guerre mondiale, il restait très peu de joueurs de biniou bombarde. Et une poignée de jeunes Bretons ont eu l'idée d'introduire en Bretagne la grande cornemuse écossaise. Donc c'était après la Seconde Guerre mondiale. Et en 1940. It's a huge market for piping because obviously, I mean, when the Americans do something, they usually go over the top. And I think that's not any different with piping. And I think eventually it'll be a very large pool, both of resources, people, musical talent, if it becomes more popular in the future. When I was growing up in Western Canada, I was basically around piping from day one. My dad was a pipe major of a band there, and my grandfather over there also played the pipes. So I guess I found my first kind of musical or live musical experiences going around Highland Games in Red Deer and Fort Edmonton Park over in Canada. With that kind of background, I suppose, combined with the fact that I've got kind of family history in the instrument, I didn't have that much choice. Piping is very strong in Canada, in the United States, New Zealand, Australia, through various European countries. But it is the strongest in Scotland. It always has been and perhaps always will. This is the place where serious pipers come to play serious music. La cornemuse écossaise a toujours été celle qui a rayonné de par le monde. Je pense que c'est à cause de la politique impérialiste britannique qui fait que cette cornemuse s'est répandue sur la planète et c'est la seule forme de cornemuse qui a imposé en fait sa présence au reste du monde. On n'a jamais entendu parler de la cornemuse irlandaise ou de la cornemuse française ou la cornemuse bulgare dans le reste de l'Europe. Mais la cornemuse écossaise, quand quelqu'un pense à la cornemuse, en France, quand on parle cornemuse, immédiatement les gens pensent à l'Écosse.
et les kilts. Ha daifed yn y dwchen yn ciltioch coiw, a chan daifed yr alape agus y frethin vec caran anasoch, o'r hadydd instrumentation yn y halape iddo hort hwge heen. Y cwr steile edrych ialwtje yn doi clwche. Ha berwyd ield gewaun pie beglansjen aan sy frethin vec edrych clwche kutjerische wombard, a chak unnaam vae na anas klansjen fiep voor alapanach. La proximité, les relations anciennes entre l'Écosse et la France, la vieille alliance, the old alliance, plein d'éléments qui fait que la cornemuse écossaise a toujours été dans l'imaginaire des Français et en particulier des Bretons, pour les Bretons. Ma gusant blian gebrechten agus chará píbrach láidir sin. Bam hín tjena pe an tjekas gach huik mi nach romidol í mór an nach gomi cawl coram mar a token i níl, fa níl cho láidir sin fa ceolach go chomá agus chlunnin tú kuteach go ceol as alapa agus gahari ceol geolach agus I géiseach sin siúsach an na pústir a níl chur mé at sin ar a fíb agus As an American, Scotland is the epicenter of the Great Highland Bagpipe world. So, you know, as I say, you follow the culture home. So in order to better oneself, or myself, Scotland, it was the natural location, the natural place to go. I came over here in 2008 to do my master's at the University of Glasgow, and was able, luckily, to extend my visa after that to be here for a few more years, to be able to live where the bagpipes live. And that might sound a bit cliche-ish, but it's been a wonderful learning experience for me, both musically and culturally. Gejaraf sé hin gutach in a píbach mar gomig a ha olanich Americanach a Gianaf gach blialna. Ha skol fíbach in varmark a steelge hénig sol moras dat je hulle saurig, agus a bharach lesanjan fo fíbad an clúteach le hít Patrick Mallard as a bhreithting vit, beatig jaunsochuch mun galig agus dúalachas nin gael. Some people play pipes in America because it's in their family. Their family came from Scotland quite recently, or their ancestors were pipers, or someone in their family was a piper. There are a lot of American pipers that have the family connection. There are probably more who just love the music and play pipes because they love the music, and especially with pibroch, the classical pipe music. Once you love it, it's like a virus. You have to have more, and it's just it's the reason I play pipes. It's the reason a lot of people play pipes and study pipes. But we have this addiction. American piping, I think, today is still in its either infancy or pubescent stages. It's growing extremely quickly, and I think it's wonderfully expanding up. And obviously, there's 3 different institutions in the United States. There's an East Coast organization, a Midwest organization, and a West Coast organization. Maar de wicht doel ha ganjet de juinstrumentjen a cwth bachig idd yn taddef lwch jaunsochi y gyrdig i ddiawn. Hygrialtas Galicia taik de gyniafachas na'n gaita hawlan sin, gys liga le pisioch I hi'n ithna fawn the fibydden. I think around Europe there are examples that we can look to where piping and traditional music get fantastic support. I know that, for example, in Galicia in Spain, they have piping in all of the schools. I was speaking to Jose Fosho, who is at the Escola de Gaita in Galicia, and I believe that at one point he was telling me that something like 100,000 young people learning the Galician pipes through the school system there. Eu vexo que ten moito futuro. Precisamente as bases penso que están ben asentadas, hai moita canteira e bueno, solo falta que a xente
pois colla amor ao instrumento e ao noso país, de paso, que teñen que estar totalmente ligados. O amor á música tradicional, á gaita, e o amor ao país que é onde vivimos e nos gusta vivir. Am nierin san Northumbria, ungyn y rwydyn y bacwyd bach agad addaf dy ffibydden se ganiad ni niawnstermatch. Harwch hwys idr hogwgolach an yn alabe, sech gyro lwch ciwd gwylior awn y ianig na pibyn. Agus hatau gniafachis ich chalam an y ciliefiarnach y tord groechen yn fios. A féil fór y ffibr ffegin hwyl. Hyd jarn gen y pibyn a hagan gianaf gys yn siarad y sio riarach a tehin ciwrde agus a gniafachis yn tionsgalach. This is the raw material, this is the African blackwood. This is a log of it. It's only the heart of the tree that's actually black. There's more waste than what there is yield. So the first thing we would get done was it would get squared off. This is how it arrives with us, and it's in a 14-piece set. Very expensive material. First operation, we would turn it round, and the only reason we turn it round is really just to make it easier to handle in the turning machines. Toujours des instruments qui avaient une fonction dans la société traditionnelle, dans les champs, dans les travaux des champs. Après les travaux des champs, les gens se réunissaient dans les cours de ferme pour danser. Mais il n'y avait pas de concert. Colch rys y fredyn fig agus alabe, ha dwalachus lager schein na pibe an y can nier hua na Sbaen agus can tua Portugal, goharach as na skiden Asturias agus Galicia. Ha gne fib ac y gai pein rys yn canner gaita agus steile clwche songerich. Galicia in the northwest of Spain has a really passionate traditional music culture. On a plane with us, if not even more so. They're fiercely patriotic Galicians, Gallegos, and you don't want to call them Spanish to their face, really. They're kind of fiercely proud of their culture and heritage. And the gaita, their indigenous bagpipe, is again a very popular choice for young people now, and it's a huge scene. They've got their Fred Morrison equivalents and their Gordon Duncan equivalents and massive festivals that a lot of Scottish bands have probably been to. And again, we're learning from them, and I suppose they're learning from us, and we're kind of second cousins, I would suppose. Bueno, a gaita galega para min é todo neste momento. A parte da gaita galega no noso país, penso que igual que aquí en Escocia, pois é un símbolo dunha cultura e dunha identidade propia. Realmente a importancia pois colleuna xa en finais do século XIX, cando unha serie de intelectuais tomaron ese instrumento como bandeira dunha cultura, e ata hoxe en día, pois, cos seus máis e os seus menos, pois está hoxe en día en alza e cada día irá a máis.